Nadi prestaba, attention a Carmen. Caminaba por los calles de su barrio como un fantasma entre los Trinawai ocho acos, lavando el peso de ser invisible. Trinawai ocho acos sintiendo como las miradas la travusaban, sin verla realmente. Su vida transcurría en una casa modesta, donde las paredes guardaban secretos que nadie imaginaba. Cada mañana se levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno. Cada tarde limpiaba hasta que sus manos enrojecían. Cada noche se dormía preguntándose si alguien notaría su ausencia, si en das simplemente desaparecerá. Pero esa mañana todo cambió. Esa mañana su esposo Ricardo pronunció las palabras que lavaba ecos, esperando escucha. El comportamiento especial ha terminado. Así lo dio. Con esa frialdad que caracterizaba cada una de sus frases. Con ese tono que conversa cualquier declaración en una sentencia. Carmen sintió como algo se rompía dentro de ella. No era su corazón porque es wa estaba hecho pedazos desde hace tiempo. Era algo más profundo. Era la última hebra de esperanza que la mantenía hasta a la ilusión de que las cosas podían mejorar. Ricardo se levantó de la mesa sin mirarla. Tomó su maletín y camino hacia la puerta. Sus pasos resonaban en el silencio de la mañana como golpes de martillo sobre metal. Carmen permaneció inmóvil observando, como el hombre con quien había compartido quinzocos de matrimonio salía de la casa sin voltear atrás, sin un beso, sin una palabra amable, sin reconocer que frente él estaba un ser humano que alguna vez lo había amado con toda su alma. La puerta se cerró y el silencio se apoderó del espacio. Entonces Carmen escuchó otro sonido, pasos arrastrandos desde la habitación del fondo. Era Dolores, su suegra, la mujer que había convertido su vida en un infierno desde el primer de letters. La mujer que nunca perdía oportunidad para recordar que no era suficiente, que nunca sería suficiente, que su hijo merecía algo mejor. Dolores entró en la cocina con su bata arrugada y su expresión perpetuamente desaprobatoria. Abrió la boca para pronunciar una de sus habituales críticas. Pero lo que salió de su garganta no fueron palabras. Fue un grito. Un grito que atravesó las paredes y probablemente disparó a los vecinos. Un grito que contenía terror puro y absoluto. Carmen giró para ver que había provocado semejante reacción. Dolores estaba paralizada frente a la alacena. Abierta, su rostro había perdido todo color. Sus manos temblaban señalando algo que Carmen no podía ver desde su posición. Chuaker preguntó Carmen levantándose lentamente. Dolores no respondió. Solo seguía señalando con el dedo tembloroso mientras sus labios se movían sin imita sonido. Carmen caminó hacia la alacena. Cada paso parecía durar una eternidad. Cada segundo se estiraba como goma elástica, a punto de romperse. Cuando finalmente llegó y miró dentro su corazón se detuvo. Allí en el espacio donde normalmente guardaba los platos había algo que no debería estar, algo imposible, algo que desafía toda lógica, fios y fios de billetes, miles quizzes centos de miles, perfectamente apelidos y ordenados.
L'enabancata centimetro del mubal. Carmen extendio la mano con incredulidad. Sus dados rosaron el papel y confirmaron que era real. No era una alucinación. No era un sueño. Era dinero real. Una fortuna oculta en su propia cocina. Dolores finalmente encontró su voz. ¿De dónde salió esto? ¿Qué has hecho, Carmen? ¿Qué has hecho? Pero Carmen no escuchaba. Su mente viajaba hachas en el tiempo. Hacía recuerdos que había enarrado profundamente. Hacía una vida anterior que nadie conoce letters. Hacía la verdad que había mantenido oculta durante todos estos años. Antes de ser la esposa invisible de Ricardo. Antes de ser la nuera maltratada de Dolores. Antes de ser Carmen la que nadie veía letters. Ella había sido alguien completamente diferente. Había sido Carmen Valverde, la brillante analista financiera. La mujer que había descubierto el fraude más grande en la historia de su país. La persona que había testificado contra los hombres más poderosos y peligrosos. La que había tenido que desaparecer para salvar su vida. El programa de protección de testigos la había dado una nueva identidad. Un nuevo nombre. Una nueva vida. La habían dicho que debía volverse invisible. Que debía ser tan ordinaria que nadie la recordara. Tan insignificant que nadie la buscara. Y Carmen había cumplido su papel a la perfección. Se había casado con Ricardo, un hombre mediocre que nunca haría preguntas. Había soportado a Dolores porque él maltrato la mantenía aislada. Había construido una vida tan pequeña y miserable que nadie sospecharía que alguna vez había sido importante, pero había guardado algo. Un seguro. Una par del dinero recuperado que le correspondía por haber arriesgado todo. Lo había escondido esperando el momento adecuado. Esperando el da en que necesitara escapar nuevamente. Y da había legado. El comportamiento especial ha terminado. Los palabras de Ricardo resonaban en su cabeza con un significado completamente nuevo. Durante ecos él había sido distante, pero tolerante. Durante ecos había mantenido las apariencias de un matrimonio funcional. Pero algo había cambiado. Algo en su tono y su manana. Algo en su mirada. Carmen sintió un escalofrío. Recorre su espalda. Conoce esa mirada. La había visto antes. En los ojos de los hombres que habían llorado destruirla. En los ojos de quienes habían prometido que pagaría por su traición. Dolores seguía gritando pero Carmen y no escuchaba. Su cerebro trabajaba a velocidad vertiginosa. Analizaba, calculaba. Planificaba el grito de Dolores. Había sido un error. Los vecinos habrían escuchado. La Marian preguntarían. La atentiara lo último que Carmen necesitaba. Tenía que moverse rápido. Tenía que pensar con claridad. Tenía que recordar quién había sido antes de convertirse en esta versión domesticada de sí misma. Cerró la alacena con calma. Respiró profundamente. Miró a Dolores directamente a los ojos por primera vez en 15 ecos. Y lo que Dolores vio en esa mirada la hizo retroceder. Ya no era la nuera sumisa. Ya no era la mujer quebrada. Era alguien completamente diferente. Alguien peligroso. Scientate, dio Carmen con una voz que no admitía discusión.
Dolores obedeció sin pensarlo. Se dejó caer en una silla con las piernas temblorosas. Carmen se acercó lentamente. Se arrodilló frente a la. Tomó sus manos arrugadas entre las suyas. Es que con mucha atención, dijo Carmen. Lo que acabas de ver nunca ocurrió. Nunca abriste esa escena. Nunca vis nada. Si dices una sola palabra. Si le comentas a alguien lo que he ahí. Tu vida y la de tu hijo corren peligro. No es una amenaza. Es un hecho. Dolores abrió la boca, pero Carmen apretó sus manos con fuerza. No hablo del peligro que yo pueda representar. Hablo de personas que han estado esperando ecos para encontrar. Personas que, materian a cualquiera, cercano a mí solo para enviar un mensaje. Si quieres que Ricardo viva. Si quieres seguir viva tú misma. Olvidarás lo que viste. Dolores asintió frenéticamente. Los lágrimas corrían por sus mejillas. Su arrogancia había desaparecido completamente. Bien dijo Carmen levantándose. Ahora vas a regresar a tu habitación. Vas a decir que te asustó una cucaracha. Nada más. Dolores se levantó con dificultad y prácticamente corrió hacia su cuarto. Carmen escuchó como tiraba la porra con seguro. Sonrió levemente. Era irónico. Había pasado, siendo maltratada por esa mujer. Aguantando sus insultos y desprecios. Y todo lo que había necesitado era un momento de verdad. Para cambiar completamente la dinámica. Pero no tenía tiempo. Pero saber esa pequeña victoria. Tenía que actuar. Camino hacia la ventana y observa la calle. Todo parecía normal. Los vecinos salían a trabajar. Los niños caminaban hacia la escuela. Nadie prestó atención a su casa. Pero Carmen sabía que las apariencias engañan. Sacó su teléfono. Era un modelo antiguo que mantenía para emergencias. Marcó un número que tenía memorizado. Un método que nunca había usado, pero que siempre había estado ahí. 3 tenos, 4, alguien contestó, sin decir palabra. Soy Valverde, dijo Carmen, usando su nombre, real por primera vez en ecos. Código rojo. Necesito extracción. Hubo un silencio al otro lado. Luego una voz masculina ubicación. Carmen dio la dirección. Tiempo estimado de compromiso. Menos de 24 horas. El hombre al otro lado suspiró. ¿Has tenido una buena carrera, Carmen? 15 acos de silencio. Casi un record. Casi repitió Carmen. La llamada terminó. Carmen guardó el teléfono. Y se dirigió a su habitación. Tenía que empacar. Tenía que prepararse. Tenía que convertirse nuevamente en la mujer que había sido. Abrió el armario y movió la ropa a un lado. En el fondo había una pequeña colla fuerte empotrada en la pared. La abrió con una combinación que sus dedos recordaban, a pesar de los ecos. Dentro había documentos, pasaportes, identifications, todo bajo diferentes nombres. También había algo más, una fotografía letters. Era de la Hayes, vain ecos, sonriente, lina de vida. Radiata de colegas. En la oficina. Antes de que todo se derrumbara. Antes de que descubriera la ver. Antes de que su vida se convirtiera en esta mentira. Guardo todo nuna mochila pequeña. Acadio ropa práctica. Nada llamativo. Nada memorable.
Luego regreso a la cocina. Y comenzo a transferir el dinero a bolsas más discretas. Había aprendido hace mucho tiempo que las fortunas deben ser portables. Mientras trabajaba su mente no dejaba de analizar la situación. Ricardo sabía algo. Eso era evidente. La pregunta era cuánto. Y como lo había descubierto, habían sido tan cuidadosos. Las agencias habían sido tan meticulosas. Pero quince ecos era mucho tiempo. Las personas hablaban. Los archivos se filtraban. Los secretos salían a la luz. Carmen terminó de empacar el dinero. Miró el reloj. Apenas eran las 9 de la mañana. Ricardo no volvería hasta los skis. Tenía tiempo. Pero no podía quedarse allí. No era seguro. Escribió una nota rápida. Fui a visitar a mi hermana. Regreso mañana. La dejó sobre la mesa. Era una mentira simple creíble. Carmen no tenía hermana, pero Ricardo nunca había prestado suficiente atención para saberlo. Tomó sus cosas y salió de la casa. El sol brillaba con fuerza. El aire era fresco. Era un día hermoso. El tipo de da que las personas sonrían. Pero Carmen no sonría letters. Camino hacia la estación de autobuses manteniendo un paso normal. Ni muy rápido, ni muy lento. Invisible como siempre había sido. Mientras esperaba el autobús observa a la gente a su alrededor. Una madre con su bebé. Un hombre de negocios revisando su teléfono. Una pareja de ancianos tomados de la mano. Vidas normales. Vidas simples. Vidas que ella nunca podría tener. El autobús llegó. Carmen Saboyo y se sentó en la parte trasera. Mientras el vehículo se eleaba. Miró por la ventana. Su casa se hace cada vez MSB quinaletas, aquila prisión, que había llamado hogar durante 15 años. Aquella tumba donde había enterrado su verdadero yo. Y por primera vez en mucho tiempo Carmen sensió algo parecido a la libertad. Pero sabía que era una ilusión. La libertad verdadera no existe para personas como ella. Personas que conocen demasiado. Personas que han visto demasiado. Personas que han hecho demasiado. El autobús avanzaba por las calles mientras Carmen planeaba su próximo movimiento. Tenía que llegar al punto de encuentro. Tenía que confiar en personas que no había visto en ecos. Tenía que apostar su vida una vez más. Cerró los ojos y respiró profundamente. Cuando los abrió ya, no era Carmen la esposa invisible. Era Valverde la superviviente. Y esta vez, no cometería los mismos errores. El hotel era discreto. El tipo de lugar donde nadie hace preguntas. Carmen pagó en efectivo. Y subió a la habitación del tercer piso. Dejó sus cosas sobre la cama y se acercó a la ventana. Desde allí. Podía ver la calle principal. Podía observar quién entraba. Y quién salió letters. Podía prepararse para lo que vendría letters. Se sentó en el borde de la cama y finalmente permitió que sus manos temblaran. Había mantenido la compostura durante horas. Había actuado con frialdad y precisión. Pero ahora en el soldad de esa habitación anónima, la realidad la golpeó con fuerza. Su vida había terminado. Tres veces. Quince ojos construyendo una existencia.
Quince acos fingiendo ser alguien que no era. Todo destruido en una manana. El teléfono vibró. Era un mensaje de un menero desconocido manana. 3 de la tarde. Park Central. Banco cerca de la fuente. Sola. Carmen borró el mensaje inmediatamente. Tenía hasta mañana 24 horas para decidir si confiaba en las mismas personas que habían arruinado su vida la primera vez. 24 horas para preguntar si había otra opción. Se levantó, y camino hacia el babo. Se miró en el espejo. La mujer que la devolvía. La mirada estaba cansada. Tenía ojeras profundas. Arrugas que no estaban ajijas unos acos. Pero sus ojos. Sasoyos todavía brillaban con esa chispa. Esa determinación. Esa negativa a renders. Abrió el grifo. Y se lavó la cara con agua fría la torce. Necesitaba pensar con claridad. Necesitaba recordar exactamente que la había lavado a esta situación. 20 atrás Carmen había sido una de las analistas financieras más prometida RS del país. Trabajaba para una firma prestigiosa. Revisaba cuentas de grandes corporaciones. Su trabajo era encontrar y era extraordinary buna en hilo. Andala asignaron auditar los libros de una compañía de construcción. Parecía un trabajo rutinario, aburrido incluso. Pero Carmen comenzó a notar cosas extragas. Pagos que no cuadraban. Transferencias inexplicables. Proyectos fantasma que consumían melones. Cuanto profundizaba oscuro se volvía todo. La madea se extendía hacia políticos de alto nivel. Hayaka empresarios intocables. Hayeta nombres, que aparecen en las noticias como pilares de la sociedad. Carmen sabía que debía detenerse. Ses superiores la dijeron que cerrara el caso. Que no era su problema. Que algunas cosas era mejor no saberlas. Pero ella no pudo. La injusticia la quemaba por dentro. Ver cómo robaban el dinero destinado a hospitales, a escuelas, a personas que realmente lo necesitaban. No podía mirar hacia otro lado. Así que recopiló evidencia. Documentó cada transacción. Siguió cada rastro. Y cuando tuvo suficiente fue directamente a las autoridades. Al principio no le creyeron. Una joven analista acusando a los hombres más poderosos del país. Parecía absurdo. Pero Carmen tenía pruebas, irrefutables, meros que no mention. Documentos que no podían ser ignorados. El caso explotó. Se convirtió en el escándalo más grande en décadas. Docenas de arrestos. Cientos de millones recuperados. Carmen se convirtió en heroína, nacino de la noche a la mañana. Pero la gloria duró poco. Las amenazas comenzaron casi inmediatamente. Llamadas anónimas. Mensajes intimidantes. Hombres siguiéndola por la calle. Los abogados de los acusados hicieron su vida imposible. La demandaron. La defamaron. Intentaron destruir su credibilidad. ¿Y entonces intentaron matarla? Fue un miércoles por la tarde. Carmen salía de la corte después de testificar. Un auto aceleró hacia ella. Si no hubiera tropezado en ese momento. Si no hubiera quedado justo cuando el vehículo pasaba. Habría muerto. Esa noche vinieron por ella. Hombres del programa de protección de testigos. La dijeron que tenía que desaparecer.
Q era la única forma de sobrevivir. La dieron 24 horas para despedirse de su vida. Carmen dejó su apartamento, su trabajo, sus amigos, su familia. Todo le dieron una nueva identidad. La enviaron a otra ciudad. Le dijeron que tenía que ser invisible, que tenía que vivir una vida tan ordinaria que nadie la buscaría letters. Y así conoció a Ricardo. En un evento comunitario sin importancia. Él era gerente de una pequeña empresa a bordo. Predecible perfecto. Se casaron 6 meses después. Fue un matrimonio de conveniencia disfrazado de romance. Carmen necesitaba las apariencias de normalidad. Ricardo necesitaba alguien que cuidara de su madre. Dolores había sido un bono no decido. Una mujer amargada que culpaba al mundo de sus problemas. Que trataba a Carmen como una sirvienta. Que nunca perdía oportunidad de recordar su lugar. Pero Carmen lo había soportado. Por ser maltratada la mantenía aislada. Porque el sufrimiento visible distraía de cualquier otra cosa. Porque nadie buscaría a una mujer importante en alguien tan, obviamente, miserable. Los primeros aseos fueron los más difíciles. Carmen había pasado de ser una profesional respetada a ser un ama de casa ignorada. Había cambiado trajes elegantes por ropa gastada. Conversations intellectuals por charlas vacías sobre el clima. Pero se adaptó. Los seres humanos son increíblemente adaptables. Pueden acostumbrarse a casi cualquier cosa. Incluso a ser invisibles. Incluso a olvidar quiénes eran. Carmen se alejó del espejo. No podía perderse en el pasado. Tenía que enfocarse en el presente. En sobrevivir. Revisó sus documentos falsos. Eligió uno. Ana Morales. 35 ecos, maestra. Era una buena identidad común. Vitable. Gritó el pasaporte en su bolsillo. El resto lo escondió en el colchón. Era un truco viejo pero efectivo. Luego bajó a la recepción. Necesitaba comida. Pero es importante, necesitaba información. El conserje era un hombre mayor. Tenía esa mirada cansada de Juan. Ha visto demasiado. Carmen le sonrió. Disculpe. Hay algún lugar cerca donde pueda comprar un periódico. El hombre señaló esquina. Hay un kiosco a 2 cuadras. También venden comida si tiene hambre. Carmen agradeció y salió. Los que ellos estaban líneas de gente. Era la hora del almuerzo. Oficinistas buscando algo rápido. Estudiantes sentados en las plazas. Vida normal fluyendo a su alrededor. Compró 3 periódicos. Diferentes. Un sándwich. Una botella de agua. Regresó al hotel. Y extendió los periódicos sobre la cama. Buscaba algo específico. Alguna señal de que su pasado la había alcanzado. En la página 6 del segundo periódico lo encontró. Un pequeño artículo. Casi insignificante. Empresario local encontrado muerto en aparente suicidio. El nombre la heló la sangre. Era uno de los testigos menores del caso original. Alguien que había testificado contra los hombres grandes. Alguien que como él había sido puesto en protección. La fecha de muerte era hace 3 días. Carmen dejó caer el periódico. No era coincidencia. Estaban limpiando sabos sueltos. Después devante sazo mente, habían decidido eliminar a todos los que sabían demasiado.
Por eso Ricardo había cambiado. Alguien lo había contactado. La habían ofrecido dinero quizzes. O lo habían amenazado. La habían dicho que su esposa no era quien decía ser. El comportamiento especial ha terminado. No era sobre su matrimonio. Era una advertencia. Era Ricardo diciendo que sabía letters. Que el juego había terminado. Que tenía que irse. Carmen sintió algo extraño. Casi como gratitud. Ricardo pudo haberla entregado directamente. Pudo haber llamado a quienes la buscaban. Pero en cambio la había dado esa única frase. Es código. Esa oportunidad de escapar. Quizás en el fondo el hombre tenía algo de decencia. O quizás solo tenía miedo de las consecuencias. En cualquier caso Carmen había ganado tiempo. Y ahora tenía que usarlo sabiamente. Pasó la tarde estudiando los periódicos. Buscando patrones. Buscando números. Había otros dos artículos sobre muertes recientes. Accidentes automovilísticos. Robos que salieron mal. Todas las víctimas estaban conectadas al caso original. Todas habían estado en protección. Alguien tenía una lista. Alguien estaba trabajando metódicamente para eliminarlos. A todos, y Carmen era siguiente. La noche cayó lentamente. Carmen no podía dormir. Cada sonido en el pasillo la ponía en alerta. Cada sombra en la ventana parecía una amenaza. Mantuvo las luces apagadas. Se sentó en una silla cerca de la puerta. Su mano descansaba sobre una pequeña navia que lavaba en su bolso. Era su única arma. Ridícula contra verdaderos profesionales. Pero era mejor que nada. Los horas pasaban con una lentita tortuosa. Carmen pensaba en Ricardo, en Dolores, en la casa que había dejado, atrás. Se preguntaba si la policía ya habría ido. Si habrían hecho preguntas. Si su desaparición habría levantado sospechas. Probablemente no. Era solo otra esposa que había dejado a su marido. Pasaba todo el tiempo. Nadie la buscaría letters. Nadie la extrañaría letters. La invisibilidad, que tanto había cultivado ahora, era su mejor aliado. A las 3 de la mañana su teléfono vibró. Otro mensaje. ¿Has sido inteligente, Carmen? Pero no lo suficiente. Te veo mañana. El mensaje no tenía remitente. Carmen lo borró con manos temblorosas. Sabían dónde estaba. O al menos sabían que estaba cerca. El encuentro de mañana podía ser una trampa. Probablemente lo era. Pero también era su única salida. Sin los recursos del programa de protección estaba sola. Sin identidades nuevas que funcionaran, realmente estaba expuesta. Necesitaba ayuda. Aunque viniera de personas en las que no confiaba. El amanecer, luego pintando, el cielo de naranja y rosa. Carmen no había dormido. Se duchó con agua fría, tratando de despejarse. Se vistió con ropa. Simple jeans, camisa azul. Zapatillas, cómodas. Nada que llamara la atención. Baguio a desayunar. Al pequeño comedor del hotel. Había pocos husparis. Un par de viajeros de negocios. Una familia con niños ruidosos. Todos demasiado absortos en sus propias vidas. Para notar a una mujer común sentada en la esquina. Carmen comió lentamente. Pan tostado. Café negro. Necesitaba
mantoner, su estimago, calmado, aunque cada nervio en su cuerpo gritaba. Q Korea. A los dos de la tarde saleo del hotel. El Parque Central estaba a 15 minutos caminando. Carmen tomó una ruta indirecta. Doblando esquinas aleatorias. Entrando en tiendas y saliendo por otras puertas. Técnicas básicas de contravigilancia que había aprendido hace acos. No noto a nadie siguiéndola, pero eso no significaba nada. Los profesionales nunca se dejan ver. Luego el parque a las 2:40. Dio varias vueltas estudiando el terreno. La fuente estaba en el centro, rodeada de bancos. Árboles proporcionaban sombra. Había multiples salidas. Bueno para escapar. También bueno para emboscadas. Carmen eligió un banco con buena vista de todas las aproximaciones. Se sentó y esperó. Los minutos se arrastraban. 3 de la tarde luego, y pasó. Nadie se acercó. Carmen senció el sudor correr por su espalda. Era una trampa. Tenía que serlo. Estaba a punto de levantarse cuando una mujer se sentó a su lado. Era mayor. Quizás 60 años. Cabello gris recogido. Ropa elegante pero discreta. Buenos días, Carmen, dijo la mujer, sin mirarla. He esperado mucho tiempo para hablar contigo nuevamente. Asterisk. Carmen se tensó. Su mano se movió instintivamente hacia su bolso donde guardaba la novia. La mujer notó el movimiento y sonrió levemente. No necesitas eso. Si hubiera querido hazard daño ya estarías mora. Carmen estudió el rostro de la mujer. Había algo familiar en sus rasgos. Algo que despertaba memorias borrosas. Quion airs. La mujer fina miró. Sus ojos eran grises como tormenta. Fríos pero no sin vida. Mi nombre es Alina Quartz. Trabi en el programa que te dio tu nueva identidad. Fui yo quien eligió tu ubicación. Quien diseñó tu nueva vida. Quien te convirtió en nadie. Carmen sintió un escalofrío. Recordaba es nombre. Lo había visto en documentos hace muchos años. Alina había sido una de las coordinadoras principales. Alguien con poder real en las sombras. Por tu estás aquí. Alina suspiró. Se reclinó en el banco como si tuviera todo el tiempo del mundo. Por cometí un error hace 20 años. Pense que si te hacía sufficientemente miserable. Si te enterraba lo sufficientemente profundo. Estarías a salvo. Pero resulta que los fantasmas del pasado nunca descansan. Carmen apretó los puños. ¿Has estado vigilando todo este tiempo? Claro que sí. A TV, a todos los demás. Era mi trabajo mantenerlos vivos. Y lo hice bastante bien durante 2 décadas. Hasta ahora. Entonces sabes quién está matando a los testigos. Alina Asensio. Un hombre llamado Victor Salazar. Era uno de los socios menores en el caso original. Logró salir de prisión hace 2 años. Apelación técnica. Abogados caros. Ya sabes cómo funciona. Carmen conoce es nombre. Lo recuerda de los archivos. Salazar había sido el encargado de lavar el dinero. El hombre que había movido los fondos entre cuentas fantasma. Había recibido solo 10 años cuando debió haber sido cadena perpetua. Y ahora busca venganza. No solo venganza. Alina se inclinó hacia adelante.
Sus menos entrelazadas sabra sus rodillas. Salazar está tratando de recuperar el dinero. Durante el juicio, se recuperan cientos de melones. Pero todos sabemos que había ms. Mucho ms. Escondido en cuentas que nunca encontramos. Carmen sintió como su corazón se aceleraba. ¿Why piensa que los testigos? Sabemos dónde está. Algunos de ustedes saben. O al menos eso cree Salazar. Ha estado torturando a cada testigo antes de matarlos. Buscando information. Hasta ahora no ha encontrado nada. Alina hizo una pausa. Cesollos se clavaron en Carmen. Pero tú eres diferente. Tú eras la analista principal. La que siguió cada transacción. Si alguien podría encontrar es dinero eres tú. Por eso digi el dinero en mi cocina. Un seguro Alina negó con la cabeza. Es dinero era tuyo por derecho. Part de la recompensa por tu testimonio. Nunca debiste sentir que lo estabas robando. El sistema te falló Carmen. Te usamos. Te estrellamos hasta secart. Y luego te abandonamos en una vida de miseria. Carmen sintió lágrimas, ardiendo en sus ojos. Acios de frustración. De soledad. De dolor. Todo amenazaba con despertarse. Pero se contuvo. No podía permitirse el lujo de la debilidad. Que eras de mí. Que era ofrecerte una salida real. Alina sacó un sobre de su bolso. Dentro hay documentos. Una nueva identidad. Esta vez en otro país. Dinero suficiente para comenzar de nuevo. Apropiadamente Carmen miró el sobre sin tocarlo. ¿Y a cambio? A cambio necesito que encuentres el dinero escondido de Salazar. Que me digas dónde está. Y que testifiques una vez ms. Carmen rió sin humor. Estás loca. Si testifica de nuevo, me matarán. Ya están intentando matarte. Alina empujó el sobre cerca. Esta es tu única oportunidad. Podemos proteger mejor esta vez. Podemos asegurarnos de que realmente desaparezcas. Carmen tomó el sobre. Lo abrió. Dentro había un pasaporte. Brasilino, el número era diferente. La foto era vieja de ella pero estaba bien hecha. También había tarjeta meros de cuenta. Direcciones. Todo lo necesario para una vida. Nueva. ¿Cuánto tiempo tengo? Salazar tiene hombres buscando activamente. Yo diría que menos de una semana. Carmen guardó el sobre en su bolso. Necesito acceso a los archivos originales. Los expedientes completos del caso. Te enviar una ubicación donde puedes revisarlos de forma segura. Pero Carmen tienes que entender algo. Esta vez no habrá margen de error. Si Salazar te encuentra antes de que terminemos esto ambas moríamos. Carmen se levantó del banco. Sus piernas temblaban para su voz era firme. Envié la dirección. Estaré allí en una hora. Alina permaneció sentada. Una última cosa. Tu esposo, Ricardo, sabes que él te delató, ¿verdad? Carmen asintió lentamente. Lo supuse. Salazar le pagó 50,000. Le mostró fotos de quién eras realmente. Le dio una opción. Entregar o morir con su madre. Ricardo eligió el dinero. Algo dentro de Carmen se rompió. No era sorpresa. No era realmente dolor. Era bien la confirmación final de que había desperdiciado quince. Acus de su vida con un hombre que la vendería por el precio. Quince acos fingiendo amar a alguien en capa de amorío.
Quince eco siendo maltratada. Siendo invisible. Siendo naughty. Todo para terminar traicionada por el mismo hombre que se suponía debía protegerla. Donde está Ricardo ahora? Alina se encogió de hombros. En su casa probablemente. Gastando su dinero. Convenciéndose de que hizo lo correcto. Carmen se alejó, sin decir nada más. Camino por el par con pasos mecánicos. La gente ría a su alrededor. Niños jugaban en los columpios. Perrias se besaban bajo los árboles. Vida normal. Vida que ella nunca tendría olvidar. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Alina con una dirección. Un edificio en el distrito industrial. Carmen llamó un taxi. Durante el trayecto miró por la ventana sin ver realmente nada. Su mente era un torbellino. 20 ecos hayendo. 20 ecos escondida. Y ahora tenía que enfrentar todo nuevamente. El taxi la dejó frente a un almacén viejo. El lugar parecía abandonado. Carmen verificó la dirección 3 veces antes de que era correcta. La puerta principal estaba entreabierta. Carmen empujó y entró. El interior era un espacio amplio lleno de calles. Y muebles cubiertos con sábanas. Al fondo había una oficina con luz encendida. Carmen caminó hacia ella con la mano en su bolso. Lista para sacar la navalla en cualquier momento. La oficina estaba vacía, excepto por un escritorio. Sobre él había una laptop abierta y varias guías de archivos. Carmen se sentó y comenzó a revisar. Eran copias de todos los documentos del caso original. Registros, bancarios, transferencias, emails, testimonios. Todo estaba allí. Carmen se sumergió en el trabajo. Sus dedos volaban sobre el teclado. Sus ojos escaneaban páginas y páginas de números. Era como volver a montar en bicicleta. Su cerebro recordaba los patrones, las inconsistencias, los senos que revelaban donde se escondía el dinero. Pasaron horas. Carmen apenas notaba el tiempo. Estaba completamente absorta. Este era su elemento. Esto era lo que había nacido para hacer. No limpiar casas. No cocinar para un marido. No soportar los insultos de una suegra amargada. Esto encontrar la verdad escondida entre mentiras. Desenredar misterios financieros que otros consideraban imposibles. A los 8 de la noche encontró algo. Una serie de transferencias que había pasado por alto en el juicio original. Eran pequeñas, insignificantes individualmente, pero sumadas alcanzaban cifras astronómicas. Y todas lavaban a la misma cuenta en un banco de las islas. Carmen siguió el rastro. Cada transacción lavaba a otra. Cada cuenta se conectaba con la siguiente. Era como seguir migas de pan a través de un laberinto financiero. Y al final del laberinto encontró el premio. 200 melones. Escondidos en una cuenta bajo el nombre de una corporación fantasma. La corporación estaba registrada bajo el nombre de la esposa inteligente. Nadie había pensado en buscar allí porque ella había muerto ecos antes del juicio. O al menos eso decían los registros oficiales. Carmen investigó más profundo. La esposa de Salazar había muerto en un accidente automovilístico. Pero la fecha de muerte en los registros médicos no coincidía con la fecha en los documentos legales. Alguien había
falsificado el certificado de defunción. Carmen sonrió. La esposa estaba viva, viviendo bajo un nuevo nombre, controlando el dinero, esperando que su esposo saliera de prisión. Era brillante realmente. Tomó notas detalladas. Imprimió documentos clave. Guardó todo en un sobre manila. Ahora tenía lo que Alina necesitaba. Tenía la ubicación del dinero. Tenía la prueba de que esposa de Salazar había cometido fraude. Tenía todo para destruir Alhambra que quería matarla. Pero algo no se sentía bien. Carmen se reclinó en la silla y cerró los ojos. Pensó en Elena, en su oferta, en la promesa de una nueva vida. Sonaba demasiado bueno para ser verdad. Y en la experiencia de Carmen las cosas que sonaban demasiado buenas siempre escondían algo. Elena había sido parte del sistema que le había traicionado la primera vez. El sistema que la había usado y descartado. Por qué ahora sería diferente. Por qué ahora realmente le ayudarían. Carmen abrió los ojos y miró los documentos. Frente a ella había otra opción. Una que nadie esperaría letters. Podía tomar el dinero ella misma. Conoce la ubicación. Conoce los códigos de acceso. Con su experiencia, podía transferir los fondos a cuentas nuevas. Podía desaparecer con una fortuna. Podía finalmente vivir la vida que Mauricio letters. Pero eso significaba convertirse en lo mismo que había cometido. Significaba robar. Significaba ser criminal. Carmen había pasado su vida en era haciendo lo correcto, siguiendo las reglas, creyendo en la justicia. Y donde la había llevado eso? A una vida miserable, a un matrimonio falso, a ser traicionada por todos. Quizás era hora de dejar de ser la heroína. Quizás era hora de ser egoísta. Su teléfono sonó sobresaltándola. Era Elena en contraste algosa. Carmen mantuvo su voz neutral. Necesito verte ahora. Hey algo que debes saber. Elena dudó. Puedo estar aquí en 30 minutos. Carmen colgó. Tenía media hora para deseda. Media hora para elegir quién quería ser. Se levantó y caminó por el almacén. Necesitaba moverse. Necesitaba pensar. Su vida había sido una serie de había sacrificado su carrera, su identidad, su felicidad. Todo por hacer lo correcto. Y al final nadie la había protegido. Nadie había valorado su sacrificio. Ricardo la había vendido. El sistema la había abandonado. Incluso Elena solo la buscaba, porque la necesitaba. Nadie se preocupaba realmente por Carmen, solo por lo que podía hacer por ellos. Así que por tu debería ella preocuparse por ellos. Por tu no tomar lo que pudiera y cor. Carmen regresó a la oficina. Miró la pantalla de la computadora. Los emails brillaban como promesas. 200 melones. Suficiente para varias vidas de lujo. Suficiente para nunca preocuparse nuevamente. Su dedo se movió hacia el teclado. Comenzó a escribir los comandos para iniciar las transferencias. Era tan fácil, tan simple. Solo unos pocos clics y el dinero sería suyo. Pero entonces se detuvo. Vio su reflejo en la pantalla oscura. Vio a la mujer en que se había convertido cansada, amargada, rota,
si tomaba, es dinero, se convertiría en algo peor. Se convertiría en lo que odiaba. Perdería la única cosa que realmente la cuidaba. Su integridad. Carmen cerró la laptop. Respiró profundamente. No sería como ellos. No importaba cuánto había sufrido. No importaba cuánto la habían traicionado. Ella era mejor que eso. Siempre lo había sido. Why no permitiría que la quitaron eso también. Alina legó exactamente 30 minutos después. Entró en la oficina con expresión tensa. Carmen la entregó el sobre con los documentos. Aquí está todo. La ubicación del dinero. La prueba de que su está viva. Todo lo que necesitas para encerrarlo nuevamente. Alina tomó el sobre pero no lo abrió. En cambio miró a Carmen con algo parecido al respeto. ¿Sabías que podías quedarte con el dinero? Por supuesto. Por qué no lo hiciste? Carmen sonrió tristemente. Porque entonces Salazar habría ganado. Me habría convertido en lo que él quería letters. En una ladrona. En una criminal. Prefiero ser pobre y honesta que rica y corrupta. Alina asintió lentamente. Eres una mujer rara, Carmen. Una especie en extensión quizzes. Carmen se encogió de hombros. Pero puedo dormir por las noches. Alina abrió el sobre y revisó rápidamente el contenido. Sus ojos se iluminaron. Esto es extraordinario. Con esto podemos no solo arrestar a Salazar nuevamente, sino desmantelar toda su red. Carmen se levantó. Entonces cumple tu part. De mi nueva identidad. Degiom desaparecer apropiadamente esta vez. Alina guardó el sobre en su maletín. Ya está preparado. Hey, envuelo mañana. A la medianoche. Tu nueva identidad estará esperando en el aeropuerto. Carmen sintió algo parecido a la esperanza. De verdad puedo empezar de nubosa. Elena se acercó y puso una mano en su hombro. Pero Carmen algo que debes hacer primero. Carmen sintió un nudo en el estómago. Tienes que testificar una última vez. Necesitamos tu declaración en video. Explicando cómo encontraste el dinero. Cómo lo rastriste. Sin eso los abogados de Salazar destrozaron el caso. Carmen retrocedió. Dijes que podía que estaría a salvo. ¿Why lo estarás? Después de que testifiques. Grabaremos tu declaración en un lugar seguro. Nadie sabrá dónde estás. Why luego te irás. Para siempre. Carmen quería gritar. Quería negarse. Pero sabía que no tenía opción. Sin su testimonio, todo el trabajo no servía de nada. Why Salazar seguiría libre? Seguiría matando testigos. Cuando Alina miró su reloj. Esta noche. A las once. Hey, un estudio legal que nos prestará sus instalations. Trajeron un juez. Un notario. Todo oficial. Carmen asenció con resignación. Dame la de la dirección. Alina escribió en un papel y se lo dio. Ven sola. No traigas nada que pueda identificarte. Carmen tomó el papel. Una cosa más. Chupa Sara con Ricardo. Alina la miró fijamente. ¿Qué quieres que pase con él? Carmen pensó en el hombre con quien había compartido 15 ecos. El hombre que la había vendido. El hombre que había elegido dinero sobre su vida. Nada. Que viva con su decisión.
Q viva sabiendo, Q vendió a su esposa. Es castigo suficiente. Alina sonrió. Eres ems generosa, de lo cuyo sir. No es generosidad. Carmen se dirigió a la Poirot. Es indiferencia. Ricardo ya no significa nada para mí. Ya no tin poder saber mí. Esa es la mejor venganza. Salió del almacén, y camino hacia la calle principal. La noche era fresca. Las estrellas brillaban sobre la ciudad. Carmen respiró profundamente. Faltaban pocas horas. Pocas horas para su última actuación. Su último sacrificio. Y luego finalmente sería libre. El edificio del estudio legal era imponente. 10 pisos de vidrio. Y acero en el distrito financiero. Carmen legó 15 minutos antes de las once. Los calles estaban vacías. Solo algunos coches ocasionales pasaban. Un guardia de seguridad la esperaba en la entrada. La acompañaba hasta el sexto piso sin decir palabra. El ascensor subía lentamente. Carmen miraba los números cambiar. Cada piso, la azucaba msa su destino. Cerca del final. O del principio. Dependía de cómo lo viera. Las puertas se abrieron revelando un pasillo elegante. Pisos de mármol. Paredes con arte moderno. El tipo de lugar donde se tomaban decisiones que afectaban millones de vidas. El guardia sonolo hallaba una puerta al final. Sala de conferencias b la esperan. Carmen caminó por el pasillo. Sus pasos resonaban en el silencio. Luego a la puerta y al abrió. Dentro había una mesa larga con varias personas sentadas. Alina estaba allí. También un juez con su toga. Un notario con su celo. Y dos personas con cámaras profesionales. Buenos noches, Carmen. El juez habló con voz formal. Gracias por venir. Sug que esto no es fácil. Carmen se sentó en la silla que la indicaron. Frente a la había micrófonos. Las cámaras estaban posicionadas para capturar todos los ángulos. Empezamos Alina. En lado. Este es un procedimiento oficial. Tu testimonio será grabado y presentado como evidencia. ¿Entiendes que estás bajo juramento? Carmen asintió. Lo entiendo. El notario le entregó una Biblia. Coloca tu mano aquí y repite después de mí. Carmen obedeció. Juro o decir la vida. Solo la ver. Las mismas palabras que había dicho ventecos atrás. Las mismas palabras que habían cambiado su vida para siempre. Las cámaras comenzaron a grabar. Una luz roja. Parpadeo indicando que estaban en vivo. El juez se aclaró la garganta. Por favor indica tu nombre completo para el registro. Carmen respiró profundamente. Mi nombre es Carmen Valverde. Y durante las siguientes 2 horas Carmen contó todo. Explico cómo. Había descubierto el fraud original. Cómo había seguido cada transacción. Cada cuenta escondida. Cada transferencia sospechosa. Luego explicó cómo había encontrado el dinero perdido de Salazar. El rostro de amigas que había seguido. La cuenta bajo el nombre de su esposa supuestamente muerta. La evidencia de que ella seguía viva. Hablaba con claridad. Con confianza. Esta era su área de expertise. Aquí no era la esposa invisible. No era la víctima. Era la profesional brillante que sabía sido. Los presentes la escuchaban fascinados. Incluso el GOS que probablemente había
Visto miles de testimonios. Pericia imprisionado. Alina tomaba notas constantment. Finalmente Carmen terminó. East do lo que sub. Todo lo que en contra. Con esta información puede no solo recuperar los 200 melones, sino demostra que Salazar y su esposa cometearon fraud continuado. El juez Asensio. Gracias, señora Valverde. Su testimonio ha sido invaluable. Las cámaras se apogaron. El notario cerró sus documentos. Todo había terminado. Carmen se levantó sintiéndose extrañamente vaciladores. Alina la tomó del brazo. Ven necesitamos hablar. La lavo a una oficina privada. Serán la puero de ando. A los demás afuera. Carmen se sentó en un sofá de cuero. Alina permaneció de pie mirando por la ventana. Lo hiciste increíblemente. Bien, gracias. Alina se giró. Pero, hay un problema. Carmen sintió su corazón hunders. ¿Qué problema? Los hombres de Salazar saben que estás aquí. ¿Cómo es posible? Alina suspiró. Alguien filtró información. No sé quién. Pero recibí un mensaje hace 10 minutos. Venen para acá. Tenemos que sacar inmediatamente. Carmen saltó del sofá. Dejas que estaría segura. Pens que lo estarías. Alina sacó su teléfono. Estoy llamando un equipo de extracción. Te sacarán por el sótano. Habrá un coche esperando. Te llevará directamente al aeropuerto. Carmen caminaba de un lado a otro. Su mente trabajaba rápidamente. Esto no tiene sentido. ¿Cómo pudieron encontrarme tan rápido? A menos que se detuvo. Miró Alina directamente. A menos que tú les dijiste. Alina no respondió. Su expresión era illegible. Lo dices verdad. Carmen sintió la traición como un puñal. Usaste mi testimonio. Ahora tienes lo que necesitas. Why me entregas a Salazar? Por qué? Alina finalmente habló. Su voz era fría letters. Porque Salazar ofreció 100 melones por tu cabeza. Why resulta que es un precio que no puedo rechazar. Carmen retrocedió hacia la puerta. Pero Alina sacó una pistola. No te muevas, Carmen. Lo siento. Realmente lo siento. Pero luego, ventecos, en es trabajo ganando una miseria. Viendo como criminales vivan mejor que yo. Como personas como Salazar tienen todo, mientras yo apenas sobrevivo. Es mi turno. Carmen levantó las manos. Piensa en lo que estás haciendo. Si me entregas te convertirás en lo que siempre has combatido. Ya cruz esa línea. Alina apuntó la pistola con firmeza. Hace mucho tiempo. La puerta se abrió de golpe. Dos hombres entraron, grandes con trajes negros. Rostros sin expresión. Los hombres de Salazar. Uno de ellos miró a Carmen como si fuera un objeto. Es ella, el jefe estará complacido. Alina guardó su pistola. El dinero. El hombre sacó un maletón y lo abrió mostrando fios debilites. Alina los contó rápidamente. Su codicia era evidente en sus ojos. Está todo excelente, el hombre cerró el maletón. Y se lo dio. Ahora desapres. No queremos testigos. Alina tomó el dinero y caminó hacia la puerta. Se detuvo un momento mirando a Carmen. Lo siento, Carmen. Te verdad. Pero en este mundo solo las fuertes sobreviven. Carmen la miró con desprecio. Eres potética. Vendiste tu alma. Y por chor. Por dinero que probablemente no vivirás para gustar.
Alina se encogio de hombros. Al menos moreri, rica. Y salió cerrando la puerta detrás de ella. Carmen quedó sola con los dos hombres. Su cerebro trabajaba desesperadum buscando una salida, pero no había ninguna. La oficina no tenía otras puertas. La ventana estaba en un sexto piso. No había escape. Uno de los hombres habló por un radio. La tenemos triángulo. Minutos después la puerta se abrió nuevamente. Entró un hombre mayor. Distinguido cabello gris, perfectamente peinado, traje caro. Sonrisa cruel. Victor Salazar. Carmen lo había visto solo en fotos durante el juicio. Ahora estaba frente a ella en persona. Irradiaba poder y maldad en igual medida. Carmen Valverde. Su voz era suave, casi amable. Finalmente nos conocimos. No tenemos nada de su hablar. Salazar rió. Oh, pero creo que su. Verás tú distrust mi vida. Mi quites 20 ecos. Mi sepres de mi esposa. De mi fortuna. De todo lo que construí. Carmen lo enfrentó sin miedo. Construiste un imperio de mentiras, y robo. Robes dinero destinado a gente que lo necesitaba. Mereces cada da capacist en prisión. Salazar la abofeteó. El golpe giró su cabeza. Carmen sintió sangre en su boca. Ten cuidado con tus palabras. Todavía puedo hacer. Tu muerte rápida o muy lenta. La decisión es tuya. Carmen escupió sangre. Hazlo entonces. Acaba con esto. Salazar negó con la cabeza. Todavía, no. Primero quiero que sufras. Quiero que entiendas el dolor que me causaste. Quiero que supliques. Se acercamos. Su aliento olía a whisky caro. Sabes que tu esposo me ayudó a encontrarte. La pague bien. En que debo admitir que no fue difícil convencerlo. Es hombre realmente te odiaba. Carmen no respondió. No le daría la satisfacción. Why de suegra? Salazar continuó. Chu mujer desagradable. Cuando fue a su casa buscando información no paraba de hablar. Me canto todo sobre ti. Cada detalle de tu vida. Miserable. Casi sentí lastima. Carmen sintió algo rompers dentro de ella. Todo había sido una farsa. Incluso las personas que debían ser su familia la habían traicionado. Quince ecos soportando abusos. Quince ecos siendo invisible. Y al final todos habían estado esperando la oportunidad de venderla. Salazar notó su expresión. Dul verdad. Descubrir que nadie te ama. Que nadie te valora. Que eres tan insignificant que tu propia familia te vende. Carmen levantó la vista. Había lágrimas en sus ojos, pero su voz era firme. Al menos yo puedo mirar al espejo. Al menos yo no soy un monstruo. Salazar se enderezó. Los monstruos sobreviven, Carmen. Los heroes morirán. Y tú estás a punto de descubrir esa verdad. Sizo una señal a sus hombres. Levan los hombres la agarran de los brazos. Carmen intentó resistir pero eran demasiado fuertes. La arrastran hacia la puerta. En ese momento se escucharon sirenas. Muchas sirenas. Acercándose rápidamente. Salazar maldió policiales como uno de sus hombres miró por la ventana. El edificio está rodeado. Salazar sacó su pistola. Es una trampa. Esa para nos traicionó. Pero Carmen sabía que no era Elena. Ella había tomado el dinero y huido. Entonces, ¿quién había
La policilators. La puero se abrió violentamente. Docenas de policías entraron con armas. Nadie se mueve. Todos el suelo. Los hombres de Salazar dudaron. Salazar apuntó su pistola hacia Carmen. Si me leven el amor conmigo, un disparo razono. Salazar, cayó gritando, la pistola, salió volando de su mano. Francotirador, desde el edificio de enfrente. Los policías se abalanzaron sobre él y sus hombres. En segundos todos estaban espesados en el suelo. Carmen se dejó caer contra la pared. No podía creer lo que acababa de pasar. Un detective se acercó a ella. Está bien, señora. Está a salvo ahora. Carmen solo pudo asentir. Su cuerpo temblaba. La adrenalina la abandonaba, dando solo agotamiento. Como supieron que estaba aquí el detective sonrió. Alguien envió un mensaje anónimo con su ubicación exacta. También enviaron una copia de su testimonio y toda la evidencia contra Salazar. Carmen frunció el ceño. Quién? No lo sabemos. Pero quién se le salvó la vida. Sacaron a Salazar y sus hombres esposados. El hombre que había sido tan poderoso ahora lo roba como un niño. Gritaba amenazas. Prometía venganza. Pero sus palabras eran vacías. Carmen observaba desde la ventana mientras los mechan en los coches policios. 20 ecos persigadela. Y ahora finalmente había un oficial se acercó. Señora Valverde, necesitaremos que venga a la estación para su declaración oficial. Carmen asentió. Tiendo la lavaron escaleras abajo. El edificio estaba lleno de policías. Técnicos forenses. Periodistas. Afuera gritando preguntas. Carmen mantuvo la cabeza baja. No quería que su rostro apareciera en las noticias. La metieron en un coche y la llevaron a la estación central. Ali pasó horas respondiendo preguntas. Contando todo lo que había pasado. La traición de Elena. El plan de Salazar. El mensaje misterioso que había salvado su vida. Finalmente, cerca del amanecer, la dejaron ir. La dieron protección policial. La llevaron a un hotel seguro. Carmen se dejó caer en la cama sin fuerzas. Cerró los ojos esperando dormir, pero no pudo. Su mente no dejaba de dar voltas. Quién había enviado ese mensaje? Quién había llamado a la policilators? Quién la había salvado la vida? Su teléfono sonó. Era un mero desconocido. Carmen dudó pero contestó. Hola, una voz familiar respondió. Una voz que no esperaba escuchar. Hola, Carmen. Era Ricardo. Carmen se sentó bruscamente en la cama. Su corazón latía con fuerza. La voz de su esposo sonaba extraña cansada. Rhoda Ricardo como conseguiste este muro. Tengo mis formas. Hubo una pausa larga. Necesitaba asegurarme de que estabas bien. Carmen rió sin humor. ¿Te importa si estoy bien? Tú me vendiste. Temis dinero para entregarme a un asesino. Ya lo sé y sé quibro. Y vivir con eso el resto de mi vida. Carmen se levantó. Y camino hacia la ventana. El sol comenzaba a salir pintando el cielo de colors. Por tu Ricardo. Por tu lo hiest. Porque soy un cobarde. Porque tenía miedo.
Pork mio fresheron, ems de niro, del cu había visto en mi vida. Ricardo respiro profundamente, pero después de que te fuiste. Después de ver esos hombres. Después de entender lo que realmente iba a pasar. No pude vivir conmigo mismo. Entonces fuiste tú. Envies del mensaje. A la policía letters. Sí. Ricardo sonaba avergonzado. Grabé conversation con Salazar. Tenía toda la información. Su ubicación. Sus planes. Lo envié to do a la policía junto con tu testimonio. Carmen se dejó en una silla. Por che me salvaste después de traicionarme. Por cometí un error terrible. Por me di cuenta. Demasiado tarde de quién eras realmente. Por mi madre finalmente. Me contó la verdad. Carmen sintió confusion. Chu verdad. Después de que te fuiste mi madre estaba aterrorizada. Finalmente, me dio lo que vio en la cocina. El dinero y me contó como la aminosost. Como te transformaste en alguien completamente diferente. Carmen cerró los ojos. Tu madre me odiaba. Probably meant estaba feliz de vermos. No, Ricardo sonaba sorprendido. Estaba asustada su. Pero también impresionada. Deo que por primera vez en quince acos realmente te vio tu forza, tu poder. Dio que había sido cruel contigo, porque temía lo que realmente eras. Una mujer que era mejor que todos nosotros. Carmen sintió lágrimas en sus ojos. Es demasiado tarde para disculpas, Ricardo. El daño está hecho. Lo sub y no espero perdón. Solo quería que supieras la verdad. Que el final hice lo correcto. Aunque no compensa lo que hice mal. Hubo un silencio largo. Carmen podía escuchar a la respiración de Ricardo al otro lado. Finalmente el habló nuevamente. La policía vendrá por mí. Les conté todo. Como Salazar me contactó. Como me pagó. Como les di información sobre ti. Ir a prisión probablemente. Probablemente bien. Ricardo rio amargamente. Si supongo que es lo que merezco. Carmen se limpió las lágrimas. Chua pasara con tu madre. Se ira a ver con mi hermana. Estará bien. Otra pausa. Yo, sin embargo, no estaré bien. Pero esa es mi cruz. Carmen sintió algo extraño. No era perdón. Pero tampoco era odio. Era algo cercano a la indiferencia. Como si Ricardo fuera un extraño. Alguien que alguna vez conoció pero que ya no importaba. Adiós, Ricardo, espera su voz era urgent. Solo quiero decir una cosa, chu en todos. Esos ecos nunca te viralmente. Te trate como si fueras invisible. Como si no importaras. Pero la verdad es que yo era el invisible. Tu siempre fuiste extraordinaria. Yo era demasiado pequeño para verlo. Carmen sintió un nudo en la garganta. Gracias por decirlo. Aunque si tarde. Lo santo Carmen. Por todo. Y la llamada terminó. Carmen se quedó mirando el teléfono durante largo tiempo. 15 acos de matrimonio. Reducidos a una llamada de 5 minutos. Pero de alguna forma era apropiado. Su relación siempre había sido superficial. Vaciletters nunca había amor real. Solo conveniencia mucha. Q hobby letters terminado en traición. Carmen guardó el teléfono y se duchó. Necesitaba lavarse la noche de encima. Cuando salió había un mensaje esperando.
Era del detective que la había interrogado. Señora Valverde. Tengo noticias. Salazar ha confesado. To do. Sus abogados están negociando un acuerdo. Pasará el resto de su vida en prisión. También arrestamos a Elena Cortes. La encontramos tratando de salir del país con el dinero. Ella también irá a prisión por mucho tiempo. Carmen Sanrio. Justicia finalmente. Pero el mensaje continuaba. Hey algo ems. Recuperamos todo el dinero de Salazar. 200 melones. Ms otros 50 melones que tenía escondidos. El gobierno quiere dar una recompensa por tu ayuda. 10% del total recuperado. Esos son 25 melones. Carmen leo el mensaje 3 veces para asegurarse de que era real. 25 melones. MSD lo que jamás había sonado. Suficiente para vivir cómodamente el resto de su vida. Suficiente para finalmente ser libre. Respondió rápidamente acepto cuando puedo cobrar. La respuesta llegó casi inmediatamente. Ven a la estación hoy. Traeremos los papeles. También hay periodistas que quieren entrevistar. Eres una jarona nacional nuevamente. Carmen miró el mensaje pensativa. Gironan nacional. Los mismos palabras que habían usado 24 Y mira como había terminado. Eso, no. Esta vez sería diferente. Esta vez tomaría el dinero. Y desaparecería apropiadamente. Sin fanfaria. Sin atención. Sin converters en objetivo nuevamente. Respondió al detective. Ar por el dinero. Pero no habrá entrevistas. No quiero publicidad. Solo quiero mi vida de volta. El detective respondió después de unos minutos entendido. Respetaremos tu privacidad. Carmen se vistió con ropa simple. Recogió sus pocas pertenencias. El sobre con sus documentos falsos. El dinero que había sacado de su casa. Todo lo que cuidaba de su vida anterior. Bayou a la recepción y. Llamó un taxi. El viaje a la estación fue silencio. Carmen miraba la ciudad. Despertar. Personas iban al trabajo. Niños caminaban a la escuela. Vida normal fluyendo como siempre. Pero para Carmen nada volvería a ser normal. Luego a la estación y el detective la esperaba en la entrada. La llevó a una oficina, privada donde había varios hombres en trajes. Abogados del gobierno, explicó el detective. Están aquí para procesar tu recompensa. Los siguientes 30 minutos fueron un torbellino de papeles. Y fumas. Carmen le cada documento cuidadosamente. No confiaría ciegamente nunca ems. Finalmente todo estuvo completo. Uno de los abogados la entregó un sobre. Aquí está la información de tu cuenta. El dinero será transferido dentro de 24 horas. También hay una tarjeta de débito que puedes usar inmediatamente. Tiene un límite de 100,000 al día letters. Carmen tomó el sobre con manos temblorosas. Era real, realmente estaba recibiendo el dinero. El detective se acercó. Hey algo ems que debe saber. Encontramos a la esposa de Salazar. Estaba escondida en una casa cerca de la costa. Ella también será procesada. Y tu ex esposo Ricardo se entregó esta mañana. Está cooperando completamente. Recibirá una sentencia reducida probablemente. Carmen asintió bien. El detective la miró con respeto. ¿Has hecho un trabajo extraordinario, Carmen?
Das veces has arriscado todo para hacer lo correcto. Eso es raro en estos tiempos. Carmen se levantó. Solo hais lo que era necesario. Ahora si me disculpan, tengo un avión que tomar. Salió de la estación y respiró el aire fresco. Era media mañana. El sol brillaba. Carmen se sentía más libre de lo que había estado en Ecos. Llamó otro taxi y le dio la dirección del aeropuerto. Durante el trayecto, revisó su teléfono. Había mensajes de números desconocidos. Periodistas los ignoró todos. Menos uno. Era de un mira que reconoció. El número que Elena le había dado para emerge, ensis. Pero Elena estaba en prisión. Estada en prisión. If you're using like, what? Where are Leon? If you're using like a scanner. If you're using like, where are you in Kina app? And it's like, you're gonna die. Like, look at Lena, M. Lizon, and we dies in the Malizon. And we all know we are at we xmrdqon.awa. FSC way, Salah come lies, come with fizz. Ki with sin qi come with liwa, com con kisa lia ari y con with entonces quian había enviado el mensaje. Lo abrio con catella, Carmen, soy Ana, la asistente de Elena. Ella me pidió que te enviara esto antes de que la arrestaran. Dio que te lo debía letters. Había un archivo adjunto. Carmen lo descargó. Era un video. Lo reproduzo. En la pantalla apareció Elena estaba en lo que parecía ser su apartamento. Se veía cansada. Derrotada Carmen. Si estás viendo esto, significa que todo salió mal. Que mi codicia, mi trozono. Que finalmente peg, por mis pecados. Elena se limpió los ojos. Quiero que sepas algo. Cuando dicen tu nueva vida hais. Quins acos nulo hais solo para castigarte. Lo hais porque realmente crea que era la única forma de mantenerte a salvo. Pero mi, equivoc. Te hais sufría, innecesariamente. Converti tu vida en un infierno cuando debí haber dado apoyo. Elena respiró profundamente. Y esta noche cuando Salazar me ofreció es dinero. Cuando vi todos esos billetes. Algo se rompió en mí. 20 icos de resentimiento. De sentir que nunca era suficiente. De ver como las personas malas prosperaban, mientras yo apenas sobrevivía letters, tome la decisión equivocada. La decisión cobarde. Y ahora pagaré por ello. Elena miró directamente a la cámara. Pero antes de que me arresten quiero dar algo. En el sabrá que mi asistente te enviara. Hey documentos. Una nueva identidad. Real, verificable, intransitable. En país donde nadie te buscara. También hay códigos de acceso a una cuenta que establece has ecos. Tin dos melones. Es todo el dinero que, ahora en mi carrera, O'Hara es tuyo. Uzelo bien. Carmen senció lágrimas corriendo por sus mejillas. Suck. No compensa lo que hais. Elena continuó. Sa que no puedo deshacer el daño. Pero quiero que tengas la oportunidad que mereces. La oportunidad de realmente vivir. Decir quién eres sin miedo. Sin escondort. Su extraordinaria Carmen. Como siempre, debiste ser. El video terminó. Carmen se quedó mirando la pantalla en blanco. Elena había sido una traidora, una codicia, pero al final había tratado de hacer lo correcto. Revisó el sabraque
la asistente había mencionado. Efectivamente estaba en su correo electrónico. Lo descargo. Dentro había un pasaporte canadiense, con su foto pero un nombre diferente. Sarah Bennett. También había licencia de conducir. Tarjetas de crédito. Todo perfectamente falsificado. O quizzes no falsificado. Quizzes era real. Con las conexiones de Elena probablemente lo era. Y los códigos de cuenta. Carmen los verificó. La cuenta tenía exactamente 2 melones, como Elena había dicho. Sumado a los 25 melones que acababa de recibir, Carmen ahora tenía 27 melones. Era dinero, del que jamás había imaginado tener. Suficiente para varias vidas. El taxi llegó al aeropuerto. Carmen pagó y entró. Fue directamente al mostrado de venta de boletos. Necesito un vuelo. ¿A dónde? La mujer detrás del mostrador sonrió. Carmen miró el tablero de salidas. Docenas de destinos. Docenas de posibilidades. Docenas de nuevos comienzos. Y por primera vez en 20 ecos la elección era completamente suya. A Vancouver. Primera clase. El siguiente vuelo. Disponible. La mujer tecleó en su computadora. Hey, uno que sale en 3 horas. Perfecto. Carmen pagó con su nueva tarjeta. Funcionó sin problemas. Tomó su boleto y pasó por seguridad. Encontró una cafeteria tranquila y se sentó. Ordenó café y un sándwich. Mientras comía, pensaba en todo lo que había pasado. En los últimos días que habían cambiado todo. En los últimos 20 ecos que habían sido una mentira. En la vida que finalmente podría tener. Su teléfono vibró una última vez. Era un mensaje de un mero desconocido. Solo decía una cosa. Huela alto Carmen. Mereces el cielo. No había firma. Pero Carmen supo quién lo había enviado, Dolores, su ex-suegra. La mujer que la había maltratado durante años, pero que el final había visto su verdad. Carmen sonrió y borró el mensaje. No necesitaba recordatorios de su vida anterior. Esa Carmen había muerto. La Carmen que había sido invisible. Que había sido maltratada. Que había sido nadie. Ahora nacha alguien nuevo. Alguien fuerte. Alguien libre. Las horas pasarán rápidamente. Carmen abordó el avión. Se sentó en su asiento de primera clase. Era espacioso, cómodo. La ofrecieron champagne. Ella aceptó. El avión despegó suavemente. Carmen miró por la ventana mientras la ciudad se hacía en pequeñas letras. Todas sus pesadillas quedaban atrás. Todos sus miedos. Todas sus cadenas. Cerró los ojos y por primera vez en 2 décadas durmió profundamente. Sin pesadillas. Sin miedo. Solo paz. Cuando despertó, estaban descendiendo hacia Vancouver. La ciudad se extendía debajo montañas, océano, bosques, era hermoso. Una nueva vida esperándola. El avión aterrizó. Carmen tomó sus cosas. Y salió. Pasó por inmigración con su nuevo pasaporte. Nadie la hizo preguntas. Era solo otra turista. Otra persona anónima. Y eso era exactamente lo que quería ser. Tomó un taxi hacia el centro. Le pidió al conductor que la llevara a un buen hotel. Algo cómodo pero no la motivó. El conductor la llevó a un lugar perfecto, boutique elegante pero discreto. Carmen se registró. Pagó por un mes adelantado.
Sabio a su habitation, y se deo quieren, la cama. Miro el teco. Y comenzo a reír. Rio hasta culas lagrimas corrieron por su rostro. Rio liberando, veined acos, de dola. De frustration. De miedo. Rio hasta que no le puedo nada msq soltar. Luego se levantó, y camino hacia el espejo. La mujer que la miraba era diferente. Ya no estaba rota. Ya no estaba asustada. En sus ojos había determinación. Había fortaleza. Había vida. Hola Sarah, Carmen le dio a su reflejo. Es hora de vivir. Los agiantes días Carmen exploró. Los edad. Caminaba por las calles sin miedo. Comía en restaurantes. Visitaba museos. Hacía todas las cosas que no había podido hacer en esos. Y lentamente comenzó a planear su futuro. Decidió volver a estudio. Obtener certifications en su campo. Quizzes trabajar como consultora independiente. Ayuda a empresas honestas a mantener sus finanzas limpias. Usar su talento para el bien sin exponerse demasiado. También decidió hacer algo algo importante. Contacto a varias organizaciones de caridad. De manera anónima. Dono días melones. Distribuidos entre hospitales, escuelas, refugios para mujeres maltratadas. El dinero que había sido robado de la gente finalmente regresaba a donde debía letters estar. Y Carmen se quedó con 17 melones. MSQ suficiente. MSD lo que necesitaria jamás. Un mes después de llegar a Vancouver, Carmen estaba sentada en un café. Bibita y leía en libro. El sol entraba por la ventana. Una brisa suave movía las cortinas. Todo era perfecto, tranquilo, normal. Un hombre se sentó en la mesa junto a la suya. Era mir distinguido. Comenzaron a hablar casualmente. Sobre el clima. Sobre la ciudad. Sobre libros. Era una conversación simple. Sin consecuencias. Pero Carmen se dio cuenta de algo. Estaba sonriendo. Realmente sonriendo. No fingiendo. No actuando. Solo siendo ella misma. El hombre eventualmente se fue. Carmen se quedó allí un rato pensando en lo leos que había legado. En todo lo que había perdido. En todo lo que había ganado. Y se dio cuenta de que finalmente estaba en paz. El pasado ya no la perseguía a los. El futuro ya no la atoraba. Estaba exactamente donde debía estar. Viviendo la vida que siempre había merecido. Esa noche Carmen escribió en un diario que había comprado. Solo una entrada. Hoy comienzo a vivir. No a sobrevivir. No a esconderme. A vivir realmente. He sido invisible durante tanto tiempo que olvid como se siente ser vista. Olvid como se siente importar. Pero ahora recuerdo. Y nunca volver a olvidarlo. Aquayan li esto algún día letters. Aquayan este sufriendo. Aquayan se sienta. Invisible. Sepan esto. Siempre hay esperanza. Siempre hay una salida. Siempre hay luz al final del túnel. Solo tienen que ser lo suficientemente valientes para seguir caminando. Para seguir lucento. Para nunca rendirse. Porque al final la vida recompensa a los que perseveran. A los que mantienen su integridad incluso cuando el mundo los traiciona. A los que eligen ser buenos incluso cuando ser malo sería más fácil. Volan alto. Todos mares en el cielo. Carmen cerró el diario.
Lo guardo en un cajón. Y salió a su balcón. La ciudad brillaba bajo las estrellas. Melones de luces, melones de vidas, cada una con su propia historia, su propio dolor, su propia esperanza. Y Carmen finalmente era solo una entre ellas. No una heroína, no una víctima, solo una mujer viviendo su vida. Y eso era que suficiente. El viento sopló suavemente, moviendo su cabello. Carmen cerró los ojos. Respiró profundamente. Y supo que finalmente había llegado a casa. No a un lugar, sino a sí misma. Y esa era la mejor victoria de todas, fin. Si esta historia toca tu corazón. Si te hizo sentir algo profundo, déjame un comentario compartiendo chu significo para ti. Y no olvides seguir este canal para historias que te harán reflexionar sobre la fuerza que todos llevamos dentro.